Okay, hello and good evening. Can you hear me? Boleh, Miss. Okay, boleh. Okay. So today we are going to discuss Chinese New Year's question punya homework. Okay, so before I start, I would like to ask few questions. Okay, Miss nak tanya jujur, if you already try to attempt this question, even though tak habis tak apa, tekan number 1 di chat box. If you didn't try at all, tekan number 2 di chat box. I just wanted to survey. Okay, thank you. Okay, that's great. Okay, great. What about the rest? Okay, my question is, if you already tried to attempt this question, press 1 in the chat box. Kalau tak pernah try lagi, tekan nombor 2. Okay, so I'll proceed with question number 1. So we have two negative charge. Okay, two negative charge, which is Q1 and Q2. And these two negative charge are separated by a small distance. The magnitude of charge Q1 is 4 times of charge Q2. So means charge Q1 is greater than charge Q2. So your Q1 is 4 times your Q2. Okay, the question asks us to sketch the electric field pattern from around the charges, and both charges is negative charge. Okay, my question is, if negative charge, electric field dia akan towards the charge or away from the charge? Anyone? Toward. Towards, very good. So Towards. dia akan towards the charge. Very good. So if it is positive charge, means dia punya electric field will be away from the charge. Now, both charge is negative charge. Means dua-dua akan masuk lah. Electric field dia akan masuk towards the charges. But if you can see here, kenapa Q1 ni dia macam besar sikit lukisan dia compared to Q2? Because the magnitude of the charge ni lebih besar daripada charge 2. So therefore, if you look, dia punya electric field, dia akan masuk. Okay, so this is the electric field from around Q1. Okay, this is the electric field from around Q1. And this is the electric field from around charge 2. Okay, I have a question. Boleh tak Miss nak draw macam ni? Masuk macam ni. Can or cannot? Can I draw the blue arrow? Tak. Tak boleh ya, sebab Cannot. remember, negative charge tu dia kena masuk. Kalau macam ni, awak buat, kalau awak lukis arrow warna biru ni, awak buat macam dia keluar daripada charge 1 masuk dekat charge 2. Cannot. So that's why dia akan ada gap around here. So let it be. Okay, so that's all for question 1A. Okay, please mark your word ya. Tolong semak kerja korang with your red pen. Okay, may I proceed? So you will get 1 mark for the shape. Okay, kalau tengok markah dia, 1 mark for the shape and 1 mark for the arrow. And make sure, please, do not draw your arrow overlap. Maksudnya macam ni, something like this. Cannot. Tak boleh. Do not draw it overlap. So make sure dia single. Jangan draw overlap dan overlap. Okay, so that's all for question 1A. Okay, now I'll proceed to question 1B. Figure 1 shows 2-point charges. Okay, we have 2-point charge as well, Q1 and Q2. So Q1 is negative. Q1 is 7 microcoulomb. And Q2 is negative 3 microcoulomb. So Q1 is positive charge, whereas Q2 is negative charge. Please add B and C lah. Calculate the magnitude of the resultant electric field at A. So the question asks us to look for the
magnitude of the resultant electric field at A. So first step, what should I do? Anyone? Apa yang Miss kena buat? Draw the direction. Very good, Sinjay. Yes, draw the direction. Okay, now I have a question. So if charge 1, is it towards the right or to the left? To the right or to the left? The direction. Direction of the electric field on charge 1 ni dia akan to the left or to the right? Okay. To the left. Very good, dia to the left. Sebab apa? Sebab dia positive charge kan. So bila dia positive charge, maksudnya dia kena move away. Okay, move away. So dia adalah to the left. So ini adalah you punya E1A. Okay, what about charge 2? Is it upwards or downwards? Words. Okay, very good. Upwards. So it's going to be E2A. So this is your electric field. So I'm going to sketch it again here so that all of you can see it better. So this is E2A dan ini adalah E1A. Okay, now if we wanted to calculate the magnitude of the resultant electric field. So as you can see, one in Y component, E2A atas Y component, Y axis, and E1A atas X component. So both is not on the same component, not on X axis or not on Y axis. Maksudnya satu dekat Y component, satu lagi dekat X component. So kalau Miss nak cari magnitude dia, how I'm going to look for the magnitude? If dia ada angle macam ni, it's not the angle, maksudnya dia on different component. Macam mana Miss nak cari magnitude dia? The formula is going to be, kita nak cari apa? Solve in table. Very good. So, okay, for this case, Hanani, you can do it in table. But, if awak tak buat dalam table pun tak apa. Sebab, kita tahu ini on X component dan ini on Y component. So, what we can do is, kita terus buat cari magnitude dia. E1A squared tambah dengan E2A squared. But, you can do in table. Tak ada masalah. Boleh buat dalam table. Okay? Kecuali, okay, dalam table, kalau soalan dia on the Y component and X component je, tak apa kalau tak buat table. Tetapi, let's say, sekarang you ada electric field dia macam ni. E1A and another one like this, E2A. Okay, lepas tu dia akan ada angle. For example, angle dia 30 degree here. So, for this one, if you nak cari magnitude of EA, memang kena buat table. Ini baru buat table. Why? Sebab E1AU is not on X-axis or Y-axis. Okay? Sebab macam case ini, one of the electric field, E1A is on X-axis, E2A on Y-axis. So, tak buat table pun tak apa. You can straight away do like this. But before you buat macam ni, you kena cari dulu E1AU berapa. Okay. What is the formula untuk electric field? Anyone? What is the formula for electric field? Any try? KQ over R square. KQ Very over good. R square. Very good. K Correct. over R So squared. KQ1. Very good. Good job, everyone. So KQ1 over, saying it into some is over R1A squared lah. So we know K is constant, Coulomb constant, 9 times 10 to the power of 9. Charge 1. Charge 1 kita adalah positive 7 microcoulomb, 7 times 10 to the power of negative 6. Okay, what about distance from charge 1 to A? Okay, from charge 1 is here to point A. So distance dia adalah 4 cm. So this is your R1A, which is 4 cm. So 4 times 10 to the power of negative 2 squared. So you tekan calculator, you akan dapat you punya jawapan 3.94 times 10 to the power of 7 Newton per meter squared. Okay, itu untuk E1A. Now, I'm going to look for E2A. Okay, so for E2A, sama juga formula dia iaitu KQ, cuma sekarang dia adalah charge 2 dan dia punya jarak is from charge 2 to point
So K adalah 9 times 10 to the power of 9. And then charge 2 is negative 3 microcoulomb. I have a question. Do I need to put the negative or no need? Perlu ke? Miss letak negatif atau No. tidak perlu? No need. Very good. So kita tak perlu letak negatif. Alright. And the distance between charge 2 to point A is 3 cm. So this is your R2A. So 3 times 10 to the power of negative 2 squared. So you will get the answer of 3 times 10 to the power of 7 Newton per meter squared. Okay, now a very quick recap. Remember, untuk electric force and also electric field tak perlu masukkan negatif. Okay, negatif ignore. Okay, very important. Electric force and electric field tak perlu masukkan negatif. But for electric potential and electric potential energy kena consider negative. Negative consider. So this is just a very quick recap reminder for you all. Okay. So once you dah dapat you punya E1A and E2A, just letak dalam formula magnitude to find your EA. So your EA akan jadi, okay, now before that I have a question. You punya E1A ada negatif ke tak ada? Akan ada negatif atau tiada? Should I put the negative here or no need? No need. Okay, we need to put it. Why? Kenapa kita kena letak? We have to put the negative Sebab dia ke sebab dia kiri. ke kiri. Okay, sebab dia ke kiri. So dia adalah negatif, ini adalah positif. Sebab electric field dia adalah vector quantity. So we must consider about the direction, okay? So no worries. Alright. So dekat sini dia akan ada negative 394 times 10 to the power of 7 squared tambah dengan 3 times 10 to the power of 7 squared. So square root, you akan dapat you punya EA adalah 4.95 times 10 to the power of 7 Newton per meter squared. So that's all. So this question, if you can answer it, you will get 3 free je, 8 markah. Okay, Miss nak buat survey sikit. If you are able to answer this question correctly, I mean step by step correctly, press 1 in the chat box. Tapi kalau you macam ada salah sikit, tekan nombor 2 di chat box. Okay, good. Okay, good job everyone. It's okay. Yang mana ada salah sikit tu, just betulkan you punya solution tu with red pen. So that and buat remark. So that the other time you guys jawab soalan ni, okay, try dah tengok, oh kat sini I salah. Okay, you all akan tahu kat mana. Okay, so that's all for question 1B. Okay, may I proceed? Or ada yang masih tengah macam digest this question? Proceed, madam. Okay, proceed. Okay, it's okay. Later Miss akan hantar ni Miss akan hantar PDF ni kat korang. Oh no, kejap. Oh no, kejap. Give me one moment. Okay, now so let's proceed.
Okay, so this one, Miss akan letak juga skema jawapan so you can know when you get the distribution of marks. Okay, so this is very important yang Miss nak cakap dengan korang. You will have 1 mark for the equation. Okay, rumus. Okay, so for the rumus, it depends. Sometimes they will give marks, sometimes they will not. But my advice is better to write all the equation. Okay, write all the equation. Then you will have mark for the substitution, gantian. R is rumus, G is gantian, substitution, J is jawapan. Okay, then your final answer you will get 1 mark. Same goes to another one. Okay, kat sini kita tahu kita dah tulis satu rumus, dekat sini tulis je balik. It's okay. You will still get mark for the gantian, jawapan, rumus, gantian lagi, and jawapan and unit. Your final answer very important. You must have both magnitude and also unit. Kena ada jawapan dan unit. Jawapan dan unit. Then only you can get 1 mark. Okay, let's say you tulis jawapan je tapi you tak tulis unit kan. Salah. Okay, so this is how they are going to mark your paper 2 punya soalan subjektif. Okay, so now I'll proceed with the next question. Mana ni? Okay, so next one. So figure 1 shows 2-point charges entering a uniform electric field. So akan ada 2-point charges entering a uniform electric field between 2 parallel plates. Okay, between 2 parallel plates. So you have 2 parallel plates. So this is the first parallel plate and another one. Parallel plate. So copy figure 1. So in exam, contohnya dia cakap copy figure 1, you must copy everything. Lukis je balik pakai pemaris. And sketch the path of the 2 charges in the electric field. So you must sketch the path. Okay, now, so we have 2 charge and both charge is negative charge. So as you can see, both is negative charge. If negative charge, will it be attracted to negative plate or positive plate? Anyone? Positive. Very good. Negative charge will be attracted to positive plate. But awak rasa yang mana akan jatuh lebih jauh? Okay, which one yang akan jatuh lebih jauh? Negative Q or negative 2Q charge? Q. Very good. So Q will deflect jauh lagi. Okay, so as you can see, Q akan deflect jauh. Whereas negative 2Q dia akan jatuh dekat sikit. Why? It is because due to the force. So electric field equals to force over charge. So for example, if you have smaller charge, meaning you will have higher electric field strength and higher force. Okay, give me a moment. Okay, sorry. So kita tengok kita punya electrostatic force. So F equals to KQ Q over R. Okay, over R squared. So now you akan ada charge you rendah. This is for negative Q And then maksudnya you punya electrostatic force pun akan rendah. So if you letak balik dalam formula E equals to F over Q, bila you punya F rendah, EU akan rendah. So maksudnya sekarang force tu dia akan greater untuk, dia akan rendah untuk charge Q. Padahal for charge 2Q is greater lah. So sebab itu dia akan deflect sikit. And one more thing, ini lebih ringan compared to this one, 2Q. Okay, boleh? So remember, you have to sketch, and for each sketch, you will get 1 mark. 1 mark here and 1 mark here. Okay, boleh? Do you have any question?
No. Okay, no. May I proceed? Yes, yes. Okay, I Yes. will. Okay, now figure 2 shows two charge lagi. 3.2 microcoulomb. So this is positive charge dan juga NQ2 4.8 Boleh. microcoulomb. Positive charge. Separated by 4 cm apart. Calculate the magnitude of resultant electric field. So you still need to calculate the magnitude of resultant electric field at point P. Okay, so what is the first step? So the first step will always be the same. Draw the electric field first. Awak draw dulu electric field. Awak. Okay, now, so both is positive charge. Maksudnya, sekarang kalau awak draw electric field dia, dia akan ke kiri atau ke kanan? Which one will it be? Kanan. So both will Kanan. be to the right. Very good. So both will be to the right. So this one will become E1P and this one will become E2P. Why both towards the right? Sebab electric field, kalau awak ada charge yang positif, dia akan move away from that charge. Dia tak akan move towards the charge. Okay, remember that one. Okay, now kita nak calculate the magnitude of resultant electric field at point P. So if you can see, both electric field ini dia berada di atas X component. So what you can do now is magnitude of resultant electric field at point P is equals to E1P plus E2P. Okay, kenapa Miss boleh tambah sahaja? Sebab both to the right. So dia adalah positive and positive. Kenapa? Sebab electric field dia adalah vector quantity. So we must take note of the direction. Kalau dia ke kanan, dia adalah positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. So from here, you just insert the formula. Masukkan sahaja formula. So EP equals to KQ1 over R1P squared plus KQ2 over R2P squared. So sekarang kita tahu K kita adalah 9 times 10 to the power of 9 and charge satu kita adalah 3.2 times 10 to the power of negative 6 and the distance between charge 1 until P will be 7 cm. Okay, 7 times 10 to the power of negative 2 squared tambah dengan K 9 times 10 to the power of 9, our Coulomb constant. Charge 2 is 4.8 times 10 to the power of negative 6. Then distance between charge 2 until P is 3 centimeter. So 3 times 10 to the power of negative 2 squared. So you press your calculator, you will get the final answer of 5.39 times 10 to the power of 7 Newton per meter squared. That's all. Okay, boleh? So kalau untuk ini, if the electric field, dia berada betul-betul on the same axis, so you can just add it up like this. But then if we have an angle or anything, you have to find for the magnitude using the formula. Kalau ada angle, kena resolve. Okay, Ken, do you have any question? Oh, okay. No. Boleh. Boleh. Okay, so Miss nak buat survey lagi. If you are able to answer this question correctly, press 1 in the chat box. If ada kesalahan sedikit, tekan nombor 2. Okay, very good. That's great. Okay, good. Okay, good. So I'll proceed to the next one. Okay, so ni ada distribution of marks. You can see it later. Okay, let's proceed to number 3. Okay, very good. Okay, jom kita proceed ke nombor 3. Write the equation of parallel plate capacitor in terms of epsilon naught A and D. So how are we going to write it? Okay, this is from your chapter 2 and learning outcome 2.3. Boleh tengok balik. Kalau sampai ada handout, boleh tengok. 2.3.
learning outcome 2.3. So dekat sini dia suruh kita tulis equation of parallel plate capacitors in terms of epsilon naught A and D. So the formula will be C equals to epsilon naught A over D. So this is for the capacitance of air-filled parallel plate capacitor. So you can look at your handout and you boleh nampak learning outcome 2.3. So this formula bila dia cakap interval of epsilon naught A and D, so it is for capacitance of air-filled parallel plate capacitor. So that's all. So dengan korang tulis formula ni je, you can get already your 1 mark. Okay, so I'll proceed to 3B. Okay, now, so by referring to figure 1, determine equivalent capacitance of a circuit. So like I told you, for this question, I prefer if you guys can draw. Tak perlu nak draw cantik-cantik, tak perlu nak pakai ruler. Just a freehand draw and lukis je balik. So before you draw, after you already draw, label. So for example, this is your resistance 1, your So this is your capacitance 1, capacitance 2, capacitance 3, capacitance 4, and capacitance 5. So this is going to be my first step in drawing, my first drawing. Okay, Miss ada soalan. So, nak cari equivalent capacitance. Okay, our aim is to find for the equivalent capacitance. So, I want to know C1 and C2 ni parallel or circuit right now? Parallel. Parallel, very good. So, kalau untuk cari parallel punya effective capacitance ataupun equivalent capacitance, what is the formula? C1, 2. Very good. C, very good. Maksudnya kita akan pakai C12 equals to C1 plus C2. So it's going to be C1U 4, C2U 6. So C12 equals to 10 microfarad. Okay, that's the first drawing. Okay, now let's look at the second drawing. I'm going to combine C12 now. C1 and C2. Okay, tak macam mana Miss Draw. Miss Draw very freehand. So you guys tak payah draw cantik-cantik pun. It's just for your understanding. Okay, so Miss label je balik. This one is going to be C3. This is C12. So kita dah gabung dia. Ini adalah C4. Dan ini, mana ada C5. This is EMF. Okay, so the next one is going to be this one. So C12 and C3 is in parallel or series? Series, very good. Kalau series, untuk capacitance is going to be 1 over C. So kat sini akan jadi 1 over C12 tambah dengan 1 over C3. So C12 kita dah cari tadi 10 microfarad and C3 kita is going to be 2. So you tekan calculator, you akan dapat you punya C13 is 5 over 3 microfarad. Okay, so dah habis. So Miss akan combine dia lagi. I'm gonna combine it. So bila Miss combine dia sekarang, dia akan jadi macam ni. So this is going to be your C123 and this is C4. Okay, dekat sini masih 10 volt and this one still 10 volt. So kita akan akhiri dia dengan parallel. So it's gonna, kita akan cari dia punya effective capacitance. So C123 tambah dengan C4. So the effective capacitance for C123 kita dah tahu 5 over 3 microfarad and C4 is 3. So you tekan calculator, you will get the answer of 4.67 microfarad. So this is our answer for the equivalent capacitance. Okay. Alright, so this is how you're going to tackle this kind of question. Sebab tu Miss kata, bila you draw, you akan nampak better. So jangan macam ni, Miss draw tu Miss label, okay, series. Lepas tu Miss label lagi, ini parallel. Okay, why? Kenapa Miss suruh draw? Because of the next question. Sebab soalan seterusnya. Okay, now let's look at the next question. So the next question asks us to calculate
the charge on 2 microfarad and 4 microfarad capacitor. So what I'm going to do, I'm going to use the diagram yang Miss guna tadi, yang Miss lukis tadi. So kita nak cari charge on 2 microfarad and 4 microfarad. So we are going to look for Q3 and also Q1. Okay, soalan dia minta kita cari charge on 4 microfarad. So 4 microfarad tadi Miss label as capacitor 1 and 2 microfarad Miss label as capacitor 3. So like I told you, if kita nak cari this kind of question, kalau effective capacitance kita draw daripada awal sampai habis. Tapi bila kita nak cari yang lain-lain ni, Miss akan start dengan step nombor 3. So step nombor 3 ni sekarang akan jadi step nombor 1 Miss. Untuk cari charge, voltage or capacitance itself. Charge and voltage dia. So Miss nak tanya, so bila parallel, okay now parallel, cuba tengok yang nombor 3 ni. So bila parallel, apa yang sama? What is the same? Charge dia ke dia punya voltage? Anyone? Voltage. Very good. So maksudnya you punya total voltage right now, okay mesti yang warna hitam lah. So you punya total voltage akan sama dengan voltage of capacitor 1, 2, 3 and sama juga dengan voltage 4 which is 10 volt. Okay, 10 volt. So let it be. Sekarang Miss nak tanya you all. Kita, okay, lepas dia parallel, dia akan jadi series. Betul tak? So Miss nak tanya from V1 to 3 ni, from V1 to 3 ni, boleh tak Miss nak cari charge 1, 2, 3? Can I? Boleh tak Miss nak cari charge 1, 2, 3? Boleh. Boleh, pakai formula apa? C equals to Q over V. Very good. C equals to Q over V. So C kita, C1, 2, 3 kita dah tahu. 5 over 3 microfarad. So Miss kena tukar dia kepada farad. And then nak cari charge dia. And then V1, 2, 3 adalah 10. So you all tekan calculator. Korang akan dapat berapa Kira cakap Miss. Okay, kejap Miss tekan calculator 1.67 kalau kuasa negatif 5. Okay, thank you. Okay, so you akan dapat Coulomb not Farad Coulomb. Okay, settle. So kita tahu Q123 is 1.67 times 10 to the power of negative 5 Coulomb. Okay, now tadi Miss dah tengok dekat sini, dekat diagram nombor 3. Sekarang Miss nak tengok dekat diagram nombor 2. Cuba tengok dekat diagram nombor 2 dia adalah series. So bila series circuit, apa yang sama? Anyone? Charge. Charge, very good. So maksudnya sekarang charge 3 dekat capacitor 3 akan sama dengan charge dekat capacitor 1, 2 dan sama juga dengan charge 1, 2, 3. Kenapa? Sebab Miss gabung dia, dia akan jadi C1, 2, 3 series kan? So sebab itu bila charge dia sama, maksudnya sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari charge 3 ni kan? Jadi charge 3 kita juga adalah 1.67 times 10 to the power of negative 5. Maksudnya kita dah cari. So awak tulis dia balik. Q3 is 1.67 times 10 to the power of negative 5 Coulomb. Macam tu je. Okay? So settle untuk charge 3. Sekarang Miss kena cari charge 1 pula. So macam mana Miss nak cari charge 1 ini? Kita tengok pula diagram nombor 1. Okay? Tengok diagram nombor 1. So diagram nombor 1 sekarang ini adalah parallel. Okay? Dia adalah parallel. So ini akan jadi third step Miss. So bila parallel, apa yang sama lagi sekali guys? Voltage. Voltage, very good. So maksudnya sekarang
you punya voltage dekat capacitor 1 akan sama dengan voltage you dekat capacitor 2 dan sama juga dengan V12U. So, you akan gabung diorang kan? Tetapi Miss nak tanya, you boleh cari tak you punya V12? Kalau you dah tahu you punya Q12, boleh cari ke tidak you punya V12? Boleh. Boleh sebab you juga dah tahu C12. Nampak tak? You dah tahu juga you punya C12. So apa you kena buat? Pakai balik formula ni. C12 equals to Q12 over V12. So C12 kita dah tahu 10 microfarad. So 10 times 10 to power of negative 6. Q12 kita nak cari. Okay. And then, Q12 kita dah tahu. Q12 kita adalah 1.67 times 10 to power of negative 5. So kita nak cari V12. So kita akan dapat V12 kita. So V12 kita berapa? Cuba kira. 1.67. Am I right? 1.67 volt. So bila you dah dapat you punya V12, kita tahu V1 akan sama dengan V2 sama dengan V12 which is 1.67 volt. So kita dah tahu dah, oh rupanya V1 kita pun 1.67 volt. Jadi carilah kita punya Q1 pakai balik formula ini. C1 kita, dia dah bagi dah adalah 4 microfarad. So 4 times 10 to power of negative 6 equals to charge 1 over V1. 1.67. Jadi you akan charge on capacitance 1 adalah 6.68 times 10 to power of negative 6 Coulomb. That's all. Or you can write it as 6.68 microcoulomb. Up to you guys. Macam mana nak tulis dia. As long as you get the answer and also the unit correct. Okay, boleh? Okay, yang ini Miss memang kena tanya. Siapa dapat jawapan ni? Who get the correct answer? So the correct answer will be ini. And another one dia minta charge Q3. Who get the correct answer? So siapa yang dapat jawapan betul, tekan nombor 1 di chat box. Siapa yang macam ada salah sikit-sikit tu, tekan nombor 2 di chat box. Okay, very good. Okay, so it's okay. Oh, yes, Hanani. Hanani ada soalan kat Miss tu? Hanani? Alright, it's okay. Yang mana nanti korang salah, korang boleh check balik, okay? Mark with red pen. Okay, now I'll proceed, okay? I'll proceed. Tak ada, Miss, salah tekan. Okay, salah tekan. Okay, baiklah. Okay, so the next question. Kat mana? Okay, here. So number 4. So what is the effective capacitance? Okay, what is the effective capacitance of the combination of capacitors? Sama juga like I told you. You label dulu. This is going to be C1, C2 and C3. So this is going to be your first diagram. Dan you dah tahu dah, C1 and C2 is in parallel. Okay, so kita boleh cari dulu dia. Cari C12 adalah C1 tambah dengan C2. So C1U adalah 0.02 dan C2 adalah 0.04. So akan dapat 0.06 microfarad. Okay, dah settle itu, lukis pula nombor 2. So lukis tak payah cantik-cantik pun. Just a normal sketch so that you don't get confused. Dan pemeriksa pun akan tahu you punya capacitance tu yang mana. So ini akan jadi C12, ini akan jadi C3. So ini adalah 10 volt. So sekarang dua ini adalah series. Okay, this is series. So jadi kita nak dapatkan dia punya effective capacitance gonna be 1C12 tambah dengan 1 over C3. So C12 adalah 10.06 dan C3 adalah 0.06. So you punya effective capacitance gonna be 0.06
3 microfarad. So that's all. Okay, boleh? This one quite easy, right? And only 3 marks. Okay, may I proceed? Yes. Okay, great. Okay, so the next question is this one. Okay, in figure 3, the two capacitors are initially uncharged. Okay, mula-mula kita ada dua capacitor, nampak tak? Okay, mula-mula dua-dua ni tak di-charge. Okay, then the switch S is then moved to position S. Okay, switch S ni akan move to position S. How much charge will be stored on capacitor 1? So sekarang, kiranya capacitor 1 ni akan discharge. Okay, mula-mula capacitor 1 and capacitor 2 ni is uncharged. Tapi bila when we move the switch from to position X, dia akan charge your capacitor 1. So the question asks us, how much charge will be on the capacitors 1? Okay, so how much charge? So kita nak cari dia nak pakai formula apa? Kita tahu C dia. Okay, kita nak cari Q dia. But what about the V? Kita nak pakai V apa? So V ini, when this capacitor is fully charged, the potential difference across this capacitor will be the same as the potential difference of the supply. So ini adalah supply potential difference. Okay, so dia akan ada satu potential difference across this capacitor itself. So bila capacitor ni is fully charged, bila dia fully charged, okay, potential difference across this capacitor will be the same as the supply potential difference. So senang cerita misalkan cakap potential difference across capacitor adalah sama dengan supply. Why? Kenapa? When it fully charged. When it fully charged the capacitor. So senang saja kalau kita nak cari jawapan dia, pakai formula ni saja. C equals to Q over V. Because you already know your C, your capacitor, so 22 times 10 to the power of negative 6, you are going to look for the charge. So ini C1. And the potential difference dia adalah sama dengan supply potential difference, which is 12. So you akan dapat you punya charge, which is 2.64 times 10 to the power of negative 4 Coulomb. Okay, boleh? Because the question asks us how much charge will be on the capacitor C1. Okay, do you have any question? Ke okay untuk Miss proceed? Okay, saya guys okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, so Miss proceed. Okay, baik, thank you. So I'll proceed to question number 2. Tadi kita dah buat 1 kan? Okay, so we are done with question 1. So let's look at question 2. Dia cakap, switch S is then moved to position Y. Okay, dia move to position Y. What is the potential difference across each capacitor? Okay, like I told you, okay, kita nak cari apa? Potential difference across each capacitor. So dia akan ada potential difference across each capacitor. Okay, like I told you, tadi capacitor 1 kita ni dah fully charged. So bila dia fully charged, dia punya potential difference across capacitor 1 ni sama dengan supply voltage. Tetapi sekarang dia tak di-charge dah. So maksudnya sekarang capacitor 1 awak ni, your capacitor 1 yang akan charge your capacitor 2. C1 will charge your C2. So dia pula yang akan act like the power supply sebenarnya. So C1 tu yang akan charge your C2. So total charge is conserved. Okay, the total charge is conserved. And if you see, both capacitors have the same value, which is 22 microfarad. Therefore, the charge stored on each capacitor will be the same.
as half of the original charge. Disebabkan dua-dua kapasitor ni adalah sama, charge dia sekarang akan dibahagi sahaja. Okay, so maksudnya tadi kita tahu Q1 dia adalah 2.64. 2.64 times 10 to power of negative 4 Coulomb. Okay. So this is the initial charge yang ada dekat kapasitor 1. Sekarang kapasitor 1 pula yang akan charge kapasitor 2. Tapi disebabkan mereka punya value ini adalah sama, they have the same value of the capacitance. So charge tu will be distribute equally. So maksudnya bila dia be distribute equally, maksudnya charge awak sekarang akan jadi 2.64 times 10 to power of negative 4 divided by 2, which you will get 1.32 times 10 to power of negative 4 Coulomb. So this is your new charge for each capacitor. So bila Miss nak cari dia punya potential difference across each capacitor ni, Miss pakai je formula ni. Contohnya Miss pakai C equals to Q over V. So C kita adalah 22 times 10 to power of negative 6. Charge kita adalah 1.32 times 10 to power of negative 4 bahagi dengan V. So you akan dapat potential difference across each capacitor adalah 6 volt. So meaning your V1 sama dengan V2 sama dengan 6 volt. And untuk case ni pun charge you adalah sama. Because you have the same amount of capacitance. 1.32 times 10 to power negative 4 is for the charge. So the answer is 6 volt. Okay, boleh? Miss nak tanya. Ya, tanya. Macam saya gabungkan kapasitan tu, lepas tu guna nilai yang Q tadi, boleh ke? Kau dapat jawapan 6 volt tak? Dapat? Boleh. Okay. Tak ada masalah. Cuma yang ni adalah konsep. So Miss takut dia keluar soalan UPS. So awak kena faham. Okay, yang macam mana dia akan distribute the same charge. Sebab dia adalah the same value of the capacitance. Alright, do you have any other question before Miss proceed? No. No, okay, I'll proceed. Okay, Miss cakap banyak kan? Our favorite question is here already. Soalan Kirchhoff. Okay, so before I start, what is the first step Miss kena buat? Draw direction current. Draw direction of current. Very good. So before draw direction of current or anything, I'm gonna label my EMF and resistors. So this is gonna be E1. Ini akan jadi E2. And this gonna be my resistor 1 lah. Okay. And this gonna be my resistor 2. Resistor korang kat mana? Okay lah, Miss ikut turn lah. Resistor 2, resistor 3 and resistor 4. Like I told you before, highlight. So korang takkan terlepas satu pun korang punya resistors. Okay, so EMF tu Miss akan highlight. Okay, now so once we are done with the labeling, Miss akan tengok current dahulu. Okay, here dia tak label the current. Tapi kita tahu sini adalah junction. So Miss akan anggap ini adalah current 1, current 2 dan ini adalah current 3. Okay, so first thing first, Miss nak tanya, kita akan pakai current ni. So current ini adalah first Kirchhoff law. So first Kirchhoff law. So first Kirchhoff law dia cakap apa? Kita nak tulis lah first ke third ke second ke whatever. So kita tahu submission of current masuk akan sama dengan submission of current out. Okay, boleh Miss tahu current apa yang masuk? 1, 2. 1 dan 2. 1 dan 2 masuk. Very good. So I1 and I2 will be in. Yang keluar adalah I3. Dan kita tahu summation of I equals to 0. Therefore, I1 tambah I2 minus I3 equals to 0. So this is your first equation. Settle. First equation kita dah settle. Now, sekarang kita akan draw direction of current dahulu. So sekarang current 1 masuk, lepas tu dia keluar sebagai current 3. So ini ada junction lagi. So bila dia keluar ke sini, dia akan keluar sebagai current berapa?
1. Very good. So this is going to be your first current 1, current 1, current 1 dan current 1. Current 3 yang ini je. Dekat tengah-tengah ni je. Sekarang current 2 dia masuk macam ni kan. Maksudnya sekarang semua ini adalah current 2. Dia also going to be current 2. Okay, kita kena ikut direction of current yang dia bagi. Okay, now so Miss akan buat yang sebelah kiri ni dahulu. I'm gonna draw my loop. So Miss punya loop, dia akan jadi clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise, very good. So dia akan jadi clockwise. So this is my first loop. Tulis loop 1. So loop 1. Okay, kita tahu submission of EMF kita akan sama dengan submission of IR kita. Kita akan pakai second Kirchhoff law. Now, lepas Miss dah lukis loop, I'm going to determine my direction of EMF. Ingat, direction of EMF adalah from negative terminal to positive terminal. Okay, dekat belah sini, untuk loop 1, dia ada satu EMF sahaja. So, cuba tengok. Awak punya direction of EMF ke atas. So, dekat sini, direction of loop awak pun ke atas. Jadi, EMF awak positif ke negatif? Positif. Positif. Very good. So, dekat sini, dia akan jadi EMF 1 equals to current. Current apa yang lalu resistor 1? Current 1. So current apa yang lalu resistor 2? Current Current 3. 3. Very good. Current apa yang lalu resistor 3? 1. 1. Very good. So EMF 1 kita adalah positif. 14. So current kita, check direction of current with loop. Wajib So current 1 ke kanan untuk lalu resistor 1, loop pun ke kanan. Therefore dia adalah positif. So dia adalah I1 darab dengan 4 tambah current 3. Current 3 kita ke bawah bila lalu resistor 2, loop kita pun ke bawah. Jadi dia adalah positif. So dia akan jadi I3 darab dengan 1.6. So current 1 kita ke kiri, loop kita pun ke kiri bila lalu resistor 3. Resistor 3. So resistor 3 kita adalah 10. So you akan dapat 14 equals to 14 I1 tambah 1.6 I3. So this is going to be your equation number 2. Settle for loop 1. Okay, sekarang jom tengok untuk loop 2. So loop 2 ni Miss nak lukis clockwise ke anti-clockwise? Anti. Okay, very good. So Miss akan lukis anti-clockwise. So this is loop 2. So loop 2. Sama juga tulislah formula submission of MF equals to submission of IR. Okay, tengok loop 2 pun sama. Dia cuma ada satu sahaja EMF dan dia akan ada 2 resistor. So untuk resistor 4, current 2 yang lalu, dan untuk resistor 2, current 3 yang lalu. So, direction of EMF pun mesti tentukan lagi. So, loop awak akan ke atas, EMF awak ke mana? Ke atas juga. Jadi, EMF awak adalah positive. So, it's going to be 12. Positive 12. Current 2 ke bawah. Current 2 kita ke kiri dan loop kita ke kanan. Jadi, dia positif ke negatif? Nampak tak? Current dia ke kiri, tapi loop kita ke kanan. Jadi dia positif ke negatif? Miss. Miss punya direction terbalik. Dia dia anti-clockwise. Okay. Miss terbalik. Ni betul ke? Ni betul kan? Okay, so dia positif je lah sebenarnya. Okay, short sendiri kan Miss Okay, so sebenarnya kat sini akan jadi I2 7. Okay, dan dekat sini pun I3. Current dia ke bawah, loop dia pun ke bawah. So R2 adalah 1.6. Okay, boleh? Boleh. So, you akan dapat 12 equals to 7 I2 tambah 1.6 I3. So, this is your equation number 3. So, now what you need to do?
korang kena masukkan Tekan ke calculator. dalam calculator. Okay, so masukkan ke dalam calculator. So kita Miss kata ini buat kecil-kecil, jangan bagi nampak. I1 equals to 1, I2 equals to 1, I3 equals to -1 equals to 0. I1 equals to 14, I2 equals to 0, I3 equals to 1.6 dan ini akan equals to 14. Ini pun sama buat kecil-kecil je. I1 equals to 0, I2 equals to 7, I3 equals to 1.6 dan ini akan equals to 12. Okay, tekan calculator tengok, cuba tengok dapat tak jawapan. So, macam mana nak tekan calculator? Ada yang tak ingat tak? Nak Miss ajar balik? Ke ingat? Ingat. Ingat, okay. So, cuba tekan I1, I2, I3, you all dapat berapa? Ada yang nak cuba? I1 dapat 0.769. Okay. I2? Lepas tu I2 1.252. Okay, 1.25. I3? 2.02. Okay, 2.02 ampere. Correct. Tepat sekali. Very good. Remember yang ini tak boleh tulis dalam exam tau. Ni tak boleh Ni tak boleh. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh. Okay, Miss bagi masa sikit je untuk korang tengok. Ataupun korang nak Miss proceed je. Proceed. Proceed Okay, nanti tak apa Miss bagi PDF ni. So, sekarang kita tengok nombor 52. Ni 551 right? Okay, sekarang kita tengok 52. So, 52 dia minta potential difference across 7 ohm resistor. Okay, dia minta potential difference across 7 ohm resistor. So, Miss buat kat sini So, dia sebenarnya minta potential difference dekat sini lah. So, dia kan R4. So, dia minta V4 kita berapa. So, ini untuk soalan nombor 2. So, senang je. Nak pakai formula apa? Pakai je formula V equals to IR. Cuma bezanya sekarang kita nak cari V4 dekat resistor 4. Current yang lalu resistor 4, current apa? Current berapa? I2. I2, very good. So, I2 kita berapa? 1.25 dan resistor 4 kita adalah 7. So, you all akan dapatlah jawapan berapa, Miss pun tak tahu. 8.75 volt. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, Miss nak tanya jujur ni. Okay, siapa betul soalan nombor 5 ini? Tekan nombor 1 di chat box. Sebab Miss nak tengok je korang punya kecof okey ke tak. Okay, kalau siapa yang dia salah sikit, tak apa je, okey je. Siapa yang salah sikit, tekan nombor 2. Okay, Miss kena tengok you guys punya progress macam mana dengan kecof. Okay, very good. Hidayat okey tak? Okay, Hidayat okey, very good Hidayat. So everyone likes kecof lah. Okay, good. So I'll proceed. Let's proceed ya. So I'll proceed with question number 6. Okay, so this one I'm not going to teach. You guys just check it later. So korang dah tahu state and define apa. What is Coulomb's law and what is electric field. So this is the answer. So untuk soalan state and define ni, dia memang hanyalah satu markah. But you have to write it correctly lah. Okay. So now let's proceed to 6B. Figure 1 shows 2-point charges of equal magnitude. Meaning both charge will have the same value lah, equal magnitude kan. Tetapi dia adalah opposite sides which are separated by 16 cm. 2-point charges of equal magnitude. Opposite sides are separated by 16 cm. So the electric field at the midpoint, okay, this one is very important. Midpoint P is 845 Newton per Coulomb.
Okay, so the first question, dia minta apa tahu? Dia minta awak sketch dan label direction of the electric field strength by each charge at point P. So dia minta kita sketch dan label direction of electric field strength by each charge at point P. So ini, kalau korang tengok, ini point P ni kat sini. Okay, so Miss akan label ni sebagai charge pertama. So Miss akan label ni sebagai charge kedua. So bila Miss nak lukis dia, Miss tahu kalau positive charge, awak punya electric field tu dia akan towards the charge or dia akan move away from the charge. Maksudnya sekarang dia akan to the left ataupun to the right. Anyone? Dia akan ke mana? To the right. To the right, correct. So here is going to be E1P. What about charge 2 ni? Dia negative charge, jadi dia akan to the left atau to the right? Right. Right, very good. So remember, To the right. kalau very good. So Miss akan draw je balik. Tak cantiknya, ya Allah Miss draw. Okay, so draw je. So this is going to be E1P and this is going to be E2P. So both adalah to the right. E1P and E2P. So this is for question number 1. Okay, so next question. Oh, next question kat mana? Calculate the magnitude of the charge. Okay, now you need to calculate the magnitude of charge. Okay, macam Miss cakap, dia both to the right, right? E1P dan juga E2P. So, dia dekat midpoint. So, midpoint ni maksudnya tengah-tengah. Okay, so dia minta kita calculate magnitude of the charge, right? Kan dia dekat midpoint. So, midpoint ni maksud dia in the middle. Or kita kata tengah-tengah. And dia dah bagi tahu dah nilai electric field dekat midpoint P ni adalah 845 Newton per Coulomb. So charges ni dia ada equal magnitude tapi opposite size. Di mana dua charge ni akan diseparatekan by 16 cm. So bila midpoint maksudnya daripada charge 1 sampai point P ni adalah 8 cm. Ini pun adalah 8 cm. So this is charge 1 and this is charge 2. So macam mana kita nak calculate electric field strength due to one of the charge? Okay, bila kita nak calculate dia punya magnitude of the charge, sebab kita tahu dia sama kan magnitude of charge dia, Q1 dia akan sama dengan Q2. Jadi bila Miss nak calculate, Miss akan kira satu sahaja. Maybe Miss akan kira untuk Q1. Okay, maybe Miss akan kira untuk yang bahagian ini sahaja, Q2. So what I'm going to do, I tahu dia punya electric field strength adalah 845. So Miss akan bahagi dua sahaja. Sebab apa? Sebab dia dekat midpoint. So kita akan dapat electric field dia 422.5 Newton per Coulomb. So lepas Miss dah dapat dia punya electric field strength, Miss akan masukkan ke dalam formula dia lah, which is KQ over R squared. Okay, tadi Miss cari Q2 kan? So dia akan jadi 9 times 10 to power of 9. Q Miss negatif, tapi untuk electric field kita tak perlu masukkan negatif, just remain as Q2 dan distance between charge 2 ni sampailah point P adalah 8 cm. Okay, so you will get your charge 2 will be berapa Kejap Miss 3 times 10 to power of negative 10 Coulomb. So, charge 1U, charge 2U adalah 3 times 10 to power of negative 10 Coulomb. Sebab dia minta magnitude of the charge. Okay, boleh faham tak macam mana Miss buat? Or do you have any question? Kids, ke okay? Okay kan? Hello? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, baiklah. So, may I proceed? Miss akan proceed ya. So, I'll proceed to the next one. Okay, C ni effective capacitance lagi ke? Okay, sama juga. Okay, for this one, dia kata figure 2 shows an arrangement of 3 capacitor connected to 12 volt battery. Calculate the effective capacitance. So, this is going to be my first diagram. I'm going to calculate C1 and C2 first. So, C1 and C2 is in parallel.
So bila dia parallel, so dia akan jadi C12 equals to C1 tambah dengan C2. So C1 adalah 2, C2 adalah 3. So you akan dapat 5 microfarad. Okay, then macam Miss cakap, Miss akan redraw. It's just a simple sketch. You don't have to really draw cantik-cantik pun. Okay, it's just a simple sketch. So this going to be C3, this going to be C1 and C2. This is 12 volt. So dua ini sekarang adalah series. Okay, so kalau series, kita tahu nak cari effective capacitance adalah 1 over C12 tambah dengan 1 over C3. So akan dapatlah 1 over C12 kita adalah 5 dan C3 kita adalah 4. So our effective capacitance is 2.22 microfarad. Okay, that's all for C1. Okay, now let's look at next question. So the next question, dia minta kita cari potential difference across the C3. Okay, dia minta kita cari potential difference across C3. So sebenarnya dia minta this one V3. So macam mana kita nak buat V3 ni? Okay, let's look. So last kali ni, dia habis dengan apa? Series circuit. So like I told you, bila kita dah lukis diagram, our last step is going to be our first step untuk cari benda lain. Okay, so sekarang dia finish dengan series. So kalau series, apa yang sama? What is the same? Charge. Charge. Series charge Okay, so Q12 akan sama dengan Q3. Okay, which is sama juga dengan total charge. So sekarang you all boleh cari total charge pakai formula ni sebab you tahu effective capacitance equals to Q total divided by total voltage. This is our total voltage lah. So effective capacitance is 2.22 times 10 to power of negative 6. Total charge bahagi dengan 12. So you punya total charge is 2.66 times 10 to power of negative 5 Coulomb. So, okay. Now, sekarang charge you dah dapat. Charge you sama juga dengan, total charge you sama juga dengan charge 3. So, sekarang Miss dah ada charge 3. Okay, Miss dah ada charge 3. Miss tahu juga capacitance 3. Now, boleh tak Miss nak cari potential difference across capacitance 3? Can or cannot? Can. Can. Okay, so C3 equals to Q3 over V3. So C3 kita berapa? 4 microfarad. 4 times 10 to power of negative 6. Q3 kita adalah 2.66 times 10 to power of negative 5 dan V3. So our V3 will be, tekan kalkulator lagi kan Miss, 6.66 volt. Am I right? Okay, dapat ke? Yes. Okay, Alhamdulillah. Okay, boleh Miss proceed? Boleh. Okay, so for number 7, right? What is the function of a capacitor? Everyone knows capacitor ni adalah to store electric charge. Okay, this one korang memang kena ingat. Function of capacitor sahaja to store electric charge. Okay, so nanti cuba tengok what is meant by time constant. So time constant ni dia ada dua definition. So nanti you boleh tengok satu for charging dan satu for discharging. Kalau untuk charging, masa yang diperlukan untuk charge dia to increases until 63% of its maximum charge. Kalau discharging adalah time needed for the charge untuk decrease sampai 37% of the maximum charge. So dia ada dua definition. One it could be for charging, lagi satu untuk discharging. So kalau dia cakap what is meant by time constant, just choose one of it and tulis. Alright, now, okay, this kind of question is very nice. Figure 3 shows the graph of current against time. Okay, current against time. During a discharging process. Okay, bila dapat soalan, figure out dulu dia discharging process ke, charging process ke. Alright,
of a capacitor through a resistor of 2 ohm, 2 mega ohm. So this is your resistor. Okay, the first question, calculate the capacitance and of the capacitor and the time constant. So you need to calculate the C and also the time constant. So time constant is not T, not the alphabet T, but it's tau. Okay, right now let's dissect the graph. So we know I naught. I naught is the maximum current. Miss tak boleh guna warna ni sakit kepala. Okay, so this is the maximum current. I naught over E squared is the current when the time is 10 seconds. Okay, so when the time is 10 seconds, so the current is I naught over E squared. So the question asks us to calculate the capacitance of the capacitor. So kita nak pakai formula apa hari ni? Dia bagi graph discharging untuk current. Macam mana tu? Anyone? Kita nak pakai formula yang mana? I equal to negative I naught exponent tu ke? Yes, correct. I equals to negative I naught exponent negative T over RC. Okay, like I told you, negative tu dia nak tunjuk sebab dia discharging je kan. So tak tulis pun tak apa. So I equals to I naught e power of negative T over RC. Okay, sekarang ni Miss tahu current Miss waktu dia 10 second adalah I naught over E squared. So Miss akan substitute je. I naught over E squared equals to I naught exponent power of time dia. Time dia adalah 10 saat. Resistance. Resistance Miss dah tahu 2 mega ohm. So 2 times 10 to power of 6. Am I right? Mega is 6, right? Darab Yes. juga dengan capacitance. So kita nak cari capacitance. Like I told you, kiri kanan sama boleh potong. So I not go away. So sekarang dia akan jadi 1 over epsilon square equals to epsilon negative 10 over 2 times 10 to power 6 Coulomb. So how do I get rid of exponent? How do I get rid of this E? Kita kena buat apa? Kita kena buat apa kalau kita nak get rid of exponent ni? Matematik? Log. Very good. You learn both sides. Okay, so we need to learn both sides. So ln 1 over E squared equals to ln E power of negative 10, 2 times 10 to power 6. See. So ln 1 over E squared, you akan dapat negative 2. Ln E is 1. So kita akan bawa yang negative 10 over tu ke bawah. Okay, so this is all mathematics. So you will get your capacitance 2.5 times 10 to power of negative 6 Farad. That's all. So what important is you kena pandai baca graph. So if you dapat baca graph dekat sini dengan sini, you dah faham konsep dia. So you boleh masukkan sahaja nilai. Okay. So next one adalah the time taken for the current. Oh, kita mesti cari time constant lagi. So kalau untuk time constant, kita pakai formula apa? Tau equals to RC. pandai, tau equals to RC. So R kita adalah 2 times 10 to power 6. Then our capacitance is 2 times 10 to power of, Miss merepek dah. 2.5 times 10 to power of negative 6. Okay, so tekan calculator, you will get your time constant 5 seconds. Okay. Okay, this is actually number 1 lagi. Okay, now let's look at number 2. Okay, everyone boleh faham tak yang ni? Ke nak Miss explain lagi? Charging dengan discharging ni. So, okay. Okay, so you guys okay? Okay, Miss. Mana ni tak dengar lah? Okay, Miss. Okay, baiklah. Okay, so kita proceed dengan B2. Okay, we are done with 1. Kita tengok nombor 2. So, sekarang
Dia minta apa? Okay, the question asks for the time taken for the current ni current tau, to decrease half of its maximum value. Time taken bila current tu untuk decrease to half of its maximum value. I naught adalah maximum ataupun kita cakap initial value. Okay, maximum ataupun initial value. So sama juga, kita tahu kita masih dalam proses discharging process. So pakai je formula discharging. I equals to I naught exponent power of negative T over RC. So I means akan substitute dengan half I naught equals to I naught exponent power of negative T ni adalah time yang kita nak cari, dan RC ni akan substitute dengan 5. Kenapa substitute dengan 5? Siapa tahu? Sebab tadi dah kira time constant dapat 5. Very good. Very good. So ini adalah time constant. So kita dah kira tadi, kita dapat 5. Ataupun kalau awak rajin, awak boleh masukkan lagi. Kalau tak rajin, tak perlu masukkan. So I naught potong. Nak get rid of E, kita kena ln both side. Equals to ln. Ya Allah, tulisan ni sekejap Equals to ln exponent negative T over 5. So, awak kena faham tau, konsep ln ni, E ni, bila ln E power of something, kita boleh bawa mai dia ke depan macam ni. Sebab tu dia jadi ln E macam ni. Dan kita tahu ln E adalah 1. And ln 1 over 2 adalah negative 0.693 equals to negative T over 5. So, you punya time taken for the current to decrease half of its maximum value is 3.46 seconds. Okay, boleh? Okay tak? Senang je kan yang ini, time constant semua ni. Miss je rasa senang. Okay, may I proceed? Yes. Yes, Miss. Okay, I'll proceed. Okay, we're almost done. I think. Not yet. Okay, sikit lagi. Bear with me. Alright, figure 4. So, one is 5 microcoulomb, another one is negative 5 microcoulomb, separated by 10 centimeter. If the work done to bring a charge of 3 nanocoulomb from point S to point T is 2 joule, calculate the electric potential at point T. Oh, very interesting this question. So you have to charge Q1 and Q2. And you need to bring a charge from point S to point T. So awak akan bawa charge daripada point S ke point T. Charge yang you bawa itu adalah test charge you. Test charge. Okay, test charge. So when you do work, bila ada work done, maksudnya you buat kerja lah. So when you bring one charge from one point to another point, dia akan ada work done. Okay, so now the question asks us to calculate the electric potential at point T. So dia minta kita calculate electric potential at point T berapa. So now, what we need to do now is kita nak cari VT, tapi kita tahu work done dia. Okay, dia dah bagi tahu dah work done dia adalah 7 joule. Okay, Miss tak tahu apakah formula yang ada kaitan dengan work done. Okay, what is the formula for electric potential? Anyone? Yang ada work done tu. V equal Work to done W over over Q Q. naught. terima kasih. V equals to work done over Q naught. Sebenarnya V kita, so V kita bila kita buat kerja, maksudnya kita bawa charge tu from one point to another point. Sekarang kita bawa charge tu from point apa tau? From point S to point T. Maksudnya there is work done between point S to point T divided by Q naught. So maksudnya sekarang VST ni, Miss akan buat macam ni senang sikit awak nampak.
darab silang je. So, VST ni adalah potential difference. So, ini adalah you punya potential difference. So, potential difference maksudnya you akan ambil lah you punya VT tolak dengan VS darab dengan Q0. So, apa yang kita nak cari sebenarnya? Kita nak cari VT. Kita dah tahu kita punya work done. Kita dah tahu kita punya test charge. Tetapi kita tahu tak kita punya electric potential dekat point S? Tahu ke tak? Do we know our electric potential at point S? Tak kan? Tak. Jadi kita boleh cari sebab kita tak tahu electric potential dekat point S. So macam mana kita nak cari electric potential dekat point S? Okay, mari kita tengok. So we have to charge. Okay, electric potential at point S. We have to charge. So dia akan jadi KQ1 over R1S tambah dengan KQ2 over R2S. So sebab apa? Sebab dia akan rasa kedua-dua charge. So masukkan sahaja nilai dia. So K adalah 9 times 10 to power of 9. Charge 1 adalah 5 times 10 to power of negative 6. And distance between charge 1 to S adalah 3 cm. So charge 1 to S is 3 cm. Tambah juga dengan 9 times 10 to power of 9. Charge 2. Okay, untuk electric potential, Miss perlu masukkan negatif atau tidak? Perlu. Perlu. Very good. Perlu ya. Sebab dia adalah negative charge. Okay, what is the distance between charge 2 sampailah ke point S? Berapa distance dia? 7. Berapa? 7 cm. So, you ambil 10 ni tolak dengan 3. So, dia adalah 7 cm. So, tekan calculator, you akan dapat electric potential at point S is 8.57 times 10 to power of 5 volt. Okay, now dah dapat electric potential dekat point S. So, we already know the work done is 2. And then, kita nak cari electric potential dekat point T. And kita tahu VS kita adalah 8.57 times 10 to power of 5. And test charge kita adalah 3 nano Coulomb. Okay, 3 nano Coulomb. So, we arrange this equation and tekan calculator. You will get 6.68 times 10 to power of 8 volt. That's all. Okay, boleh? Okay, do you guys have any question? Okay, Miss nak tanya jujur. Siapa dapat jawab soalan ini, tekan nombor 1 di chat box. Okay, kalau dia macam hampir-hampir dapat ataupun confused, tekan nombor 2 di chat box. Okay. Yes, I have to admit this question is quite challenging. So no worries. Nanti you guys try to calculate your own marks. Dapat berapa tahu? Okay, great. Okay, good. So I'll proceed to the next question. Last question for Chinese New Year. So much ampau. 8 question. Okay, so let's see. A battery with EMF 12 volt. Okay, so you have a battery with EMF 12 volt and the internal resistance is 2 ohm. It's connected to resistor 4 ohm. What is the reading of the ammeter and voltmeter in the circuit? Okay, so what formula should I use to look for the ammeter and voltmeter in the circuit? Anyone? Nak pakai formula apa ni? EMF equal to V plus I R kecil. Okay, boleh, betul. V plus I R kecil. Okay, sekarang awak nak cari apa dulu? Awak nak cari voltmeter dulu ke current dulu? Kita cari current dulu, okay? So kan kita tahu V kan equals to IR
Jadi Miss akan buka equation ni. IR besar tambah IR kecil. So I sebenarnya R tambah R. So this is the three equation kita belajar kan. So EMF kita dah tahu 12. Current kita nak cari. Resistor besar kita 4 ohm. And then internal resistor adalah 2 ohm. So tekan calculator, you all akan dapat 2 ampere. So this is for the current. Okay, what about the voltmeter in the circuit? Okay, untuk voltmeter in the circuit, you have two formula that you can use. Satu adalah V equals to IR. Okay, kita buat dulu V equals to IR. So V kita nak cari current 2 dan resistor kita adalah 4 ohm. So akan dapat jawapan 8 volt. Or boleh guna formula ini. EMF equals to V tambah dengan I darab dengan internal resistance. So EMF kita adalah 12. So V kita nak cari, current kita adalah 2 dan internal resistance kita adalah 2. So you akan still dapat 8 volt. So you have two formula to use. It's either you use the Ohm's law or you boleh guna formula EMF. Tak ada masalah. Okay, boleh? Okay, so Miss akan proceed dengan 8B. Sorry, not 8. No, 8A1 done. So Miss akan proceed dengan 8A2. Okay, I have a question. Why is the voltmeter reading, okay, voltmeter reading ini is different from the EMF of the battery? Tadi kita kira kita dapat berapa? Voltmeter reading ni 8 volt. EMF dia adalah 12 volt. Kenapa voltmeter reading dia adalah berbeza? Anyone? Due to internal resistance. Very good, because there is an internal resistance. Okay, the voltmeter reading is because there is internal resistance. This is the most important keywords. Okay, kenapa? Sebab internal resistance ni akan causes the voltage to drop. Sebab itu EMF dia 12. Bila ada voltage drop, nampak tak dia punya voltmeter reading tu akan jadi 8. It due to the internal resistance. Okay, very good. So 8A, 1 dan 2 done. Okay, now let's look at 8A3. Okay, now the question say, when the 4 ohm resistor is replaced by a conductor of zero resistance. Zero resistance maksudnya R equals to 0. What are the new readings of the voltmeter and ammeter? So dia sama je macam mana kita buat soalan 1, cuma bezanya R kita adalah kosong. So Miss akan tunjuk Okay, so kita tahu EMF equals to current darab dengan resistance tambah dengan internal resistance. So the EMF given in this question is 12 volt. Kita nak cari current bila resistance dia kosong, but the internal resistance will still be there. So you will get the answer of 6 ampere. And then kita nak cari apa? Kita nak cari voltmeter dia. So you must know, when there is no flow of current, there is no potential difference. Maksudnya there's no voltage. So kalau masukkan dalam formula pun boleh nampak. So V equals to IR. So V kita nak cari. So I kita adalah 6 dan resistance kita berapa? Kosong. So dia akan jadi 0 volt. Okay, dia akan jadi 0 volt. Or boleh juga nak pakai formula lagi satu. EMF equals to V tambah dengan IR. So EMF kita 12. V kita nak cari. Current kita 6. Internal resistance kita 2. So kita tetap dapat 0 volt. So when there is no this resistance, there's no current of flow. There's no, not current, bukan current tak flow. Maksudnya there's no potential difference. Okay, boleh? Kids, do you have any question? Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Okay, last question everyone, last question. Okay, we will do this very quick because it's cutoff, right? Okay, so first of all, kita akan highlight dulu the EMF.
Okay, then I'm going to highlight the resistor so that you guys tak get confused. And then I'm going to label my EMF and also resistance. So, Miss nak buat ni E1, ni E2, ini E3. So, Miss nak label apa pula sekarang? Miss nak label resistance, Miss. So, I'm going to label my resistance. So, this is going to be my resistance 1, resistance 2, resistance 3. Korang label je lah macam mana pun. Janji you guys tahu apa you guys buat. 4, 5, 6, 7. Okay, settle. So, sekarang Miss kena tengok current Miss. Okay, Miss punya junction kat mana? Kat sini. So, this is my junction. So, current 1 akan masuk. So, kat sini akan ada current 1 dan dia akan keluar sebagai current. So, Miss tambahlah kat sini, Miss jadikan current 3. Senang sikit. And dia akan keluar juga sebagai current 2. Kan kita tahu, submission of current masuk akan sama juga dengan submission of current keluar. Sekarang, current apa yang masuk? Current apa yang masuk? I1. Very good. I1. So, I1 masuk dan dia akan keluar sebagai I2 dan juga I3. And Miss tahu submission of I equals to 0. So, I1 minus I2 minus I3 equals to 0. First equation, jangan kacau. Settle. Okay, now so Miss akan draw direction of current bagi habis. So, dekat sini pun junction tau. Simpang. So, sekarang current I2 akan keluar. So, current I2 kalau dia keluar belah kiri, dia akan keluar sebagai current 1. So, ini semua current 1, current 1. Okay, I3 dia akan keluar juga dan dia akan keluar sebab. Tapi kan Miss kata tengok direction of current. Betul tak? So, current ni dia tunjuk ke kanan macam ni kan. Jadi, awak kena follow je balik flow dia. Sini akan jadi I3, sini I3, sini I3 dan sini I3. Okay, we are done. Okay, sekarang jom tengok direction of EMF. So, direction of EMF adalah from negative to positive. So, negative to positive dan juga negative to positive. Okay, let's do for loop 1. So, loop 1 yang belah kiri ni Miss nak tanya, clockwise ke anti-clockwise dia punya loop? Clockwise. Clockwise, pandai. Clockwise. So, ini adalah loop 1. So, kita buat dulu untuk loop 1. Tulis loop 1. So, submission of EMF akan sama dengan submission of IR. So, Miss ada EMF apa? Miss ada satu EMF sahaja dekat loop 1. So, EMF 1. Current apa yang lalu resistor 1? Okay, current yang lalu resistor 1 adalah current 1. Current yang lalu resistor 2, yang ini adalah current 1. Current yang lalu resistor 3 pun adalah current 1. Current yang lalu resistor 4 adalah current 2. Okay, so kalau perasan dekat loop 2 ni akan ada 4 resistor. 1, 2, 3, 4. So, EMF Miss, loop Miss akan ke atas. EMF ni pun ke atas. Jadi, dia adalah positif. Current Miss ke kanan, untuk resistor 1, loop pun ke kanan. So, dia adalah positif. Okay, current ke bawah, loop pun ke bawah untuk resistor 4. So, dia adalah positif. Alright. And then untuk current 3, current ke kiri, loop pun ke kiri. So, dia adalah positif. Okay, so sama juga current 2 ke atas, loop pun ke atas. Current 1 ke atas untuk resistor 2, loop pun ke atas. Jadi, dia adalah positif. So, I1 adalah 10. Awak tekan kalkulator, tak silap Miss, awak dapat 10, 20, 40. 40 I1 tambah juga dengan 10 I2. So, ini adalah equation nombor 2 awak. Jangan kacau. Sekarang, kita tengok untuk loop 2. Sama juga submission of EMF, sama juga dengan submission of IR. Okay, tetapi untuk loop 2 ni, kita akan ada 2 EMF. Kalau perasan.
Nampak tak? EMF yang kedua dan EMF yang ketiga. Okay. Allah, sorry. And then, kita tengok current yang lalu resistor 4. Okay, kita tengok dia ada berapa resistor? 1, 2, 3, 4 untuk loop 2. Okay, sebelum tu kita lukis dulu loop 2 kita. So, loop 2 kita, dia akan jadi clockwise juga Miss buat dia. So, ini adalah loop 2. So, kita tengok kita akan ada current 2 yang lalu resistor 4. Kita akan ada current 3 yang lalu resistor 5. Kita akan ada current 3 yang lalu resistor 6 dan current 3 yang lalu resistor 7. Yang ini banyak sikit lah. Okay, so sekarang cuba tengok awak punya direction of EMF. EMF awak positif ataupun negatif. So cuba tengok E2. E2 dia adalah direction dia ke kanan, EMF dia. Loop dia pun ke kanan. Jadi dia adalah positif. Tetapi cuba tengok EMF 3. Loop dia ke bawah. Kalau perasan nampak tak loop dia ke bawah, direction of EMF dia ke atas. Jadi dia adalah negatif. Jadi dia akan jadi 20 telak 10. Okay, jom tengok direction of current 2 melalui resistor 4. Direction of current 2 dia adalah ke bawah tapi loop awak ke atas. Jadi dia adalah negatif juga. So dia akan jadi negatif I2 darab dengan resistor 4 iaitu 10. Cuba tengok current 3 ke kanan. Loop pun ke kanan bila current tu lalu resistor 5. Jadi dia adalah positif. So dia tengok pula resistor 6. Current yang lalu resistor 6 ke bawah, loop pun ke bawah. Jadi dia adalah positif. Okay, current yang lalu resistor 7 ke kiri, loop pun ke kiri. Jadi dia adalah positif. So awak akan dapat negatif 10 I2 10, 20, 40 tambah dengan 40 I3. So boleh masukkan ke dalam calculator dah. Okay, can you put your answer in the calculator dan cuba beritahu kat Miss I1, I2 dan I3 berapa? Ya Allah, banyaknya Miss cakap. So I1 adalah 40, I2 adalah 10, I3 adalah 0 sama dengan 30. Yang ini I1 kosong, I2 adalah negatif 10, I3 adalah 40, ini akan sama dengan 10. Ini I1 1, I2 negatif 1, I3 negatif 1 sama dengan 0. Okey, masukkan ke dalam kalkulator dan bagi tahu kat Miss apakah jawapan akhir dia. I1 0.67. Kejap. I1 berapa? 0. 0.67. Okay, I2. 0.33. Okay, I3. 0.33. Mantap. Tepat sekali. So inilah jawapannya. Okay, boleh? Oh, banyaknya Miss cakap. So we are done with Chinese New Year question. Okay, so before we stop, so Miss akan panggil lah beberapa orang. I just wanted to ask truthfully. Okay, bila awak dah try jawab Chinese New Year question, so this is up to what we have already learned. Is there any difficulty lagi yang korang jumpa? Macam chapter 1 dekat part mana, chapter 2 kat mana, chapter 3 kat mana? Okay, can we start with Ainur? Ainur, okay, tak apa korang type lah. Okay, why not everyone type? Just chat me. Nak basuh telekong tu.
Okay, electric potential. Okay, the rest? Okay, Miss tunggu you. Okay, yang lain? Yang lain okey ke? Ke tengah type? Series parallel. Okay, lagi? Untuk reversekan dia, faham? Oh. Okay, faham? Okay, tu tukar formula kan? Okay, lagi? So only electric potential ke macam yang lain? Sebab dia kan macam banyak kan, dia ada electric field, and then dia ada electric potential, then dia ada electric potential energy, then dia ada apa lagi ya? Okay, Hidayat. Okay, Miss boleh jawab soalan Hidayat sekarang. So, kita tak tahu bila nak letak negative sign dalam formula kan? So, okay, yang itu kita kena pergi yang awal-awal balik. Banyaknya Miss ajar hari ni. Okay, so it's here. So, untuk electric force and electric field, untuk letak negatif tu, Miss faham dia ada dua benda yang awak confuse. Okay. Okay, so electric force dengan electric field, bila awak jawab soalan dia, untuk charge dia, awak ignore dia punya negatif. So, awak perlu ambil positif sahaja. Tetapi, untuk electric potential dengan electric potential energy, awak kena consider charge dia negatif. Okay? Tetapi, kita tahu electric force dengan electric field ini adalah vector quantity. Okay, vector quantity. So, kita kena consider direction dia. Consider direction. Sebab itu, untuk electric force dengan electric field, kita akan selalu lukis. So, bila kita lukis, kita akan nampak dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. So, tengoklah if dia ke kanan dan ke atas, dia positif. Ke bawah dan ke kiri, dia adalah negatif. Tetapi untuk electric potential dengan electric potential energy, mereka ini adalah scalar quantity. Jadi bila scalar quantity, kita tak perlu ambil kira mereka punya direction. Alright, tapi when it come to charge, dia reverse lah. Dia reverse. Dia pening kan? Tapi dia reverse sikit. Okay, Miss Farad awak punya soalan dah Hidayat. Tapi tak apa. So it takes lots of practice. Awak try practice, nanti lama-lama akan okay. Okay, tak reti nak guna formula mana satu untuk charging or discharging. Okay, to those yang masih pening dengan charging untuk discharging capacitor, Miss akan suggest korang buat physics extra question. So dekat situ dia ada banyak soalan charging dan discharging. From there you can learn. Miss dah bagi skema kan? So it will help you while you trying to answer the question. Okay? Okay, lagi yang lain? What about Lo? Are you okay, Lo? I think Lo punya internet quite bad. Kalai, what about you, Kalai? Okay, guys. So, Miss rasa give me one moment. Kejap. Okay, so everyone, thank you so much for today. So this is the exit ticket. So dia ada exit ticket yang yesterday and today. So please fill in if you have not filled in the yesterday one. And please fill in for today exit ticket. So that's all from me. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. I'll see you guys tomorrow. Yes, tomorrow. Thank you, Miss. Okay, Thank welcome. you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Okay.
Okay. Thank you.